আমি এখন রোমান্টিক পোয়েট্রি এর ব্রিফ কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওতে। তো যারা ইংরেজি সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আচ্ছা, এখানে আমি বিজোড় সালের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। তো আপনারা চাইলে এইটা ভিডিওটা দেখার পর ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে আপনারা এই লিঙ্কে ঢুকে পোস্ট দেখতে পারেন। এটা আমার ব্লগ সাইট। আচ্ছা, তো শুরু করি। 2013 সালের ব্রিফ কোশ্চেনগুলো দেখুন। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ফুল টাইটেল অফ দি পোয়েম টিনটা নেবে? টিনটা নেবের ফুল টাইটেলটা কি? আর হ্যাঁ, আমি এখানে আসলে অ্যান্সারগুলো এমনভাবে লিখছি, মানে সহজভাবে লেখার চেষ্টা করেছি। অনেক সময় আমরা দেখি যে অনেক মানে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যেটা বলা হয় তার থেকে অ্যান্সারটা অনেক বেশি হয়ে যায়। তো আমরা এত বড় অ্যান্সার দিব না, আমরা সবসময় চেষ্টা করবো এক লাইনে অ্যান্সার দেওয়ার, কারণ 1 মার্কের জন্য আবার কত বড় অ্যান্সার হয়। আচ্ছা, তো টাইটেলটা কি সেটা লিখে দিলেই হবে। তো টাইটেলটা এটাই যে লাইন্স কম্পোজড এ ফিউ মাইলস অ্যাবভ টিন্টারন্যাবে অন রিভিজিটিং অন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দি ওয়ে ডিউরিং এ ট্যুর জুলাই 13, 1798। এই এটাই হচ্ছে টাইটেল। আচ্ছা, ফুল টাইটেল হচ্ছে এটা। হোয়াট ডাজ দ্য টাইগার সিম্বলাইজ ইন ব্লেক্স? টাইগারটা কি সিম্বলাইজ করে? আচ্ছা, দ্য টাইগার ইজ এ সিম্বল অফ রেস্টলেসনেস অ্যান্ড ফিয়ার্সনেস। আচ্ছা, হোয়াট ওয়াজ দ্য ড্যামসেল ড্যামসেল মানে হচ্ছে অ্যাবিসিনিয়ান মেইড ডুইং ইন দি পোয়েম কুবলা খান? Coleridge saw in a vision that the damsel was playing on her dulcimer and singing of Mount Abora. Acha, what does Blake mean by Chartered Street in his poem London? Chartered Street means the street which enjoys the freedom approved by a royal charter. Why does Shelley urge the west wind to hear? In Ode to the West Wind, Shelley urges the west wind to destroy the age-old society full of corruption and injustice. How many people were in the skeleton ship and what were they doing? There were two spirits, death and life in death, in the skeleton ship. They were gambling with dice for the soul of ancient mariner. Who was Cortes? Herman Cortes was a famous Spanish adventurer of the 16th century. He conquered Mexico in 1590. What do the menaced flowers reveal to the poet? They reveal to him that all objects of nature are pervaded by the Spirit of God. How did Juan manage to flee? Juan managed to flee, beating Alfonso in a duel, but at the cost of his only dress. Okay. What was the cause of quarrel between Don Josie and Donna Inez এর মধ্যে ঝগড়ার কারণ কি? Don Josie's having mistress is the cause of the quarrel between Josie and Donna Inez. আচ্ছা, এখানে আরেকটা উত্তরটা এভাবে দেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে বিকজ Don Josie was interested in women rather than in knowledge and was unfaithful to Donna Inez. এটা দিলেও হবে। Which particular word brings kids back from the world of his imagination? এটা হচ্ছে forlorn. Why does Shelley call Skylark his corner of the ground? Because Shelley এটাকে is corner of the ground বলে কারণ because it flies in the higher region feeling contempt for the earth and mundane life. Okay. এখন 2015 সালের ব্রিফ কোশ্চেন। What does the phrase Abraham's bosom mean? The phrase Abraham bosoms stands for the trust and innocence of Caroline. এটা এভাবে অ্যান্সারটা এটাও হতে পারে যে the phrase Abraham's bosom means the blessedness of heaven. Okay, what is the central image in the poem Kubla Khan? The central image of the poem is the
প্লেজার ডোম। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ইমেজ হচ্ছে প্লেজার ডোম। What is an elegy? An elegy is a lyric poem that mourns the death of someone who was near and dear to the writer. A. How was Juan in his childhood? Juan was a little curly-haired child. He was good for nothing and a mischief-making monkey from his birth. How does the poet want to fly with the nightingale? The poet wants to fly with the nightingale on the invisible wings of poetry. How does Keats enjoy Homer? Keats enjoys Homer through Chapman's translation of Homer into English. What did Tom see in his dream? Tom saw an angel with a bright key in his dream. Why is Jesus Christ called the Lamb? Christ is called the Lamb because he is meek and mild like the lamb. What is the moral of the poem, The Rime of the Ancient Mariner? The moral of the poem is that the best form of worship is to love all the creations of God without making any distinction. Which three classes are represented in the poem, London? The chimney sweeper, the soldier, and the harlot are represented in the poem, London. Where is Tintern Abbey situated? Tintern Abbey is situated in Monmouthshire, Wales, on the banks of the River Wye. No, no, I go not to Lethe. Whom does Keats address here? Keats addresses very melancholic person and asks him or her not to go to Lethe. Lethe means লেথিটা হচ্ছে এখানে কি অ্যান আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা নদীর নাম, আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার। ফর গেটিং রিড অফ মেলাঙ্কলি। এখন 2017 সালের কোশ্চেন। হোয়াই ডাজ ব্লেক চুজ এ হলো রিড টু মেক হিজ পেন? The poet chose a hollow reed to maintain the pastorality or rurality of the atmosphere. When was the poem Tintern Abbey written? The poem was written in 1798, immediately after the poet's second visit to the Wye. How did the ancient mariner begin his story? স্টোরিটা কেমন শুরু করেছিল, কিভাবে? The ancient mariner began his story abruptly without heeding the guest's word by saying there was a ship. What was Donna Inez's noblest virtue? Her noblest virtue, Donna Inez's noblest virtue was magnanimity. That is, she was kind, generous, and forgiving. What is meant by love-laden soul? Love-laden soul বলতে কি বোঝাচ্ছে? আচ্ছা, it means a heart full of একটা হার্ট যেটা full of pangs of love. Okay. Why does Keats' heart ache? Keats' heart aches because of the very excess of his joy which he felt hearing the song of the nightingale. আচ্ছা, কোথায় ছাড়ছিলাম? Why does Keats' heart aches? আচ্ছা, Keats' heart aches because of the very excess of his joy which he felt hearing the song of the nightingale. What evils of society are attacked in London? Three great evils of society are attacked in London. They are the cruelty of the society, the adversity of the war, and lust. Why does England need Milton? England needs Milton in order to restore her moral and spiritual standard. এখানে হারটা হচ্ছে ইংল্যান্ড। Why did Coleridge regard Kubla Khan as a fragment? Coleridge কুবলা খানকে ফ্র্যাগমেন্ট বলা হচ্ছে কেন? আচ্ছা, এটা ফ্র্যাগমেন্টটা এই কারণে যে এটা যে স্বপ্নে দেখছিল আর কি। The whole poem came to him in a dream, and being interrupted by someone, he was able to write down only 54 lines. So the poet regarded it as a fragment.
Okay, what are the features of a Byronic hero? The Byronic hero is gloomy, weary, restless, and stricken with grief, remorse, and wonder. What was the Abyssinian maid doing? The Abyssinian maid was playing on a dulcimer and singing of Mount Abora. Why is the urn called pastoral? Urn-ke called pastoral বলা হচ্ছে কেন? The speaker addresses the urn as called pastoral because it depicts a pastoral scene that is essentially frozen in time. Or অথবা এটা এভাবে বলা যেতে পারে যে because it depicts a vibrant, প্রাণবন্ত or animated pastoral scene where the people in the painting are without life. ওকে, এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে কোড প্যাস্টোরাল। আচ্ছা, 2019 সালের কোশ্চেন। ও অ্যাটিক শেপ, হোয়াই ডাজ দি পোয়েট টেল দ্য আর্ন অ্যাটিক? এখানে অ্যাটিক বলা হচ্ছে কেন? আর্নকে অ্যাটিক কি জন্য বলেছেন কবি? দি ওয়ার্ড অ্যাটিক refers to Athens, the capital of Greece. Shape simply refers to the shape of the urn. Therefore, the poet tells the urn Attic because it was crafted in Athens. Who was Kublai Khan? Kublai Khan was the grandson of Genghis Khan and the conqueror of Mongolian Empire. Where is Tintern Abbey situated? Tintern Abbey is situated in Monmouthshire, Wales, on the west bank of the River Wye. Okay, what does the albatross symbolize? The albatross can be seen as symbolizing the connection between the natural and spiritual worlds. What do the lamb and the tiger symbolize in Blake's poem? The lamb is a symbol of Christ. On the other hand, the tiger is a symbol of restlessness and fierceness. What is Lethe? In Greek mythology, Lethe is the name of an underground river of Hades. এই অ্যান্সারটা মনে হয় এর আগেও দেওয়া আছে। আচ্ছা, যাই হোক, এটা এভাবে অ্যান্সার দিলেও হবে, আবার এই বিকল্প অ্যান্সার এটা দিলেও হবে। লিথি ইজ দ্য নেম অফ অ্যান আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার ইন হেডস হুজ ওয়াটার্স কজ ড্রিঙ্কার্স টু ফরগেট দেয়ার পাস্ট। ঠিক আছে, মানে যেটার পানি পান করলে কি হয়, যে কেউ অতীত ভুলে যায়। আচ্ছা, হু ওয়াজ ডোনা জুলিয়া? ডোনা জুলিয়া ইজ দ্য 23-year-old wife of Don Alfonso. Why does the poet call the urn called pastoral? Because it depicts a vibrant or pranabanta, এটা মনে হয় এর আগে বলেছি already, scene where the people in the painting are without life. That time is past. When does the poet refer to as that time? Here, that time refers to the childhood days and thoughtless youth. Okay. What is hemlock? Hemlock is a very poisonous plant. What languages did Dona Inez know? Dona Inez knew Greek, Latin, French, English, and Hebrew. What appeal does Shelley make to the west wind? Shelley appeals to the west wind to infuse him with a new spirit and a new power to spread his ideas. ঠিক আছে, আজকে এখানে শেষ করি।